ايه يا عم عبد الرحمن عامل ايه؟ انت كنت غايب النهارده بسجلك الحصه النهارده اهو. We're going to review اسئله relevancy rhetorical based questions. بعد ما نخلص ده we're going to review transitions. انا عارف الستايل اللي جبت لكم في transitions ده digital SAT ستايل، بس ده لسه هيساعدنا عشان نحفظ الترانزيشنز المختلفه. احمد جهز الاسئله على طول. That's what I like يا احمد. بس لسه transitions شغاله يعني عندكم او معظمكم يعني. We'll do transitions بعد كده. Um, والhistory level passage 1 و passage 3 عملنا ايه في الhistory level passages دول؟ قشط. Ahmed was pissed off from the score. He's just not mad, just pissed. I have a lot of those questions, so I'll make sure اظبطكم من موضوع transitions عشان تعودوا عليه، عشان طلبة كتير سألوني على transitions. واكلة دماغكم موضوع transitions ده. But it's okay. We'll do it. We'll do it. We'll do it. Okay. So Yusuf, I have your paper in front of me دلوقتي. Again, we're going to review specifically أسئلة relevancy ال 12 سؤال اللي موجودة هنا في الامتحان. We're going to review الapproach بتاعتنا, right? خلاص يا احمد طالما المسؤوليه عارفين معانا المسؤوليه والresponsibility بتاعتنا ده مهم. So we're going to review اسئله ال what do we say a million times? اسئله ال relevancy و transitions. Let's go to question number 2. Okay guys, في طرق مختلفه انتم ممكن تحلوا الكويستشنز دولت. هو مش طريقه واحده, right? المين way اللي انتم ممكن تعملوها you can identify the main ideas بتاع الباراجراف وتفهموا الاجابه مرتبطه بالمين ايديا بتاع الباراجراف. This is one way احنا ممكن نحل السؤال. Another way احنا ممكن نحل السؤال نقرا الانفورميشن بعديها, نقرا الباراجراف كلها مش بس الانفورميشن اللي بعديها, خدوا فكره عن الباراجراف. Another way ممكن نحلها ندور على التوبيك وفوكس. There are many ways احنا ممكن نحل السؤال ده. So for example هنا we said the question number 2 صح؟ اول خطوه اعملها ايه؟ اقرا السؤال. طبيعي انا بني ادم لازم اقرا السؤال, right؟ ايه المطلوب في السؤال؟ ايه المطلوب في السؤال؟ right? The discussion of science that follows in the paragraph. أنا مش هقرا ال original sentence, right? عايزين حاجة نكمل على الاتقان. ال original sentence ده مش هقراها. هو هنا بيسألني على a discussion of science that follows in the paragraph. So أنا هقرا the discussion of science اللي جه في الباراجراف اللي بعديها أو في باقي الباراجراف. أما أجي أقراها it's important تكتبوا نوت صغير. تقولوا لي بيقول ايه عن science, صح؟ مش بيقول لي discussion of science, بيقول لي ايه عن science. Science diminished the mystery of the natural world with every new discovery, they argued, and as a result, nature was best experienced through more subjective means such as art and intuition. Thoreau, however, found a way to balance the objectivity of science with the subjectivity of imagination. The key lay in the writings of Alexander von Humboldt. بيقول لي ايه عن ساينس؟ او ايه الفكره هنا عن ساينس؟ ده اول خطوه انت لازم تقعدوا تفكروا فيها. بيقول لي ايه عن ساينس, right? عشان لو ما عملتش الفكره دي هتطلع اجابه ازاي؟ جميل يا احمد, right? احمد بيقول لي science ended the mystery of the natural world, right? Science ended the mystery of the natural world. Science became, too sciencey. طيب تمام. It ended the mystery of the natural world. وموجودة هنا very clear, right? خدوا بالكم أنا بقول لكم ليه ده أسهل, right? Why is this an easier test? ال EST بس مش هيديك الإجابة في الجملة اللي بعديها. ال EST يربط الإجابة مع المين ايديا بتاع الباراجراف أساساً. So you have to be very careful. Welcome محمد أحمد اللي بهدل الامتحان ده, right? Did a very good job there يا محمد أحمد. طيب تمام. Now I look for wrong answers. أنا معايا الفكرة بتاعتي اللي بدور عليها في الإجابة.
ازيك يا محمد؟ جبت لي بس 2 غلط في الامتحان. Very good job there. And that's what I expect يا محمد. Very good job there. طيب let's look at the answer choices بقى. صح؟ أنا بدور على إجابة مرتبطة ب It ended the mystery of the natural world. ده اللي أنا عايزه في الإجابة بتاعتي. It ended the mystery of the natural world. Right? وبرضه nature should be subjective. يعني through feelings and emotions بتاعتنا. Nature بس مش scientific. جميل. So here, the transcendentalists in the United States struggled with what they saw as the cold, impersonal empiricism stemming from the scientific revolution, Enlightenment era. That's analysis paralysis, yeah, Mrs. Jumana. Analysis paralysis, right? Let me check out your score. So what about إجابة A? Can we eliminate إجابة A? Now remember, احنا قلنا ايه بالنسبة للإجابات بتاعتنا؟ When we eliminate إجابات off topic, off focus. لو مش هقدر اعمل elimination عليها، لو مش واضحة ما اعملش elimination. Can I eliminate answer A? Can I eliminate answer A? Yeah, يا Mrs. الجمعة ده كده غلط, right? وهقول لك ليه بعدين. Okay? No, I can't. أنا مش عايزاكم تمشوا على memory بس. I can't eliminate answer A دلوقتي. أنا مش عارف ده صح ولا غلط، الإجابة مش واضحة ليا. دلوقتي لما أجي أشوف الإجابات I eliminate what's clearly incorrect. بصوا على إجابة B. So, the transcendentalists in the United States were at least similar to scientists in that they passionately pursued what they believed to be true. Can I eliminate answer B? You have to think about it. Yeah, yes, yeah, no. لو أنا ما أعرفش أحط question mark جنبيها. مش عيب لو ما نعرفش. مش عيب لو إحنا بنعرفش. ده طبيعي. Right? أما إحنا بنعمل elimination, we eliminate إجابات that are واضح, clearly wrong. جمانة قالت لي إجابة C. Felt that works containing technical and scientific language would not be very interesting for the everyday reader. Incorrectly. الreasons the off topic, off focus. هل ده بيكمل الconversation؟ هل ده بيقدم الconversation اللي بعديها؟ احنا قلنا science ended the mystery of the natural world. Why is answer C incorrect? Right? ماليش دعوه بالتكنيكال دلوقتي. Right? ولا late 18. يا استاذ Yusuf. Why is answer C incorrect? It is off focus. Right? It is off focus. Why يا جماعه is off focus? وانا ممكن اقرا عند Thoreau. Okay, but we're not talking about language. We're not talking about scientific language دلوقتي. We're talking about science and nature. لو فهمتوا المين ايديا تعرفوا برضو الاجابه مش راكبه في باقي الباراجراف. الباراجراف بيكلمني science versus nature. Science كل حاجه بنقيسها، كل حاجه فيها experiments وبنفهم كل حاجه. Nature is imagination. So science و nature مختلفين خالص عن بعض. Science removed or ended the imagination of nature. فإجابة C. Okay, what about these writings, right? The key lay in the writings of أيوة هو بيقول the key lay in the writings of Alexander. That's still not language. Writings معناها the lessons of. Right? أنت شفتي writings وقلتي language ده الإجابة. But that's not the main idea. Right? That's not the main idea. احنا عايزين إجابة مرتبطة بالmain idea. So we're not talking about, again, technical language. هو ما بيقولش كده. هو بيقول لنا ايه؟ بيكلمنا عن science diminished the mystery of the natural world with every new discovery. يعني because of science, عشان science, we lose imagination. ده الفكرة. So إجابة C, when you talk about works containing language or technical language, we're not talking about language نفسها. We're talking about science as a whole. So إجابة C برضو is too specific. بصوا على إجابة D. Right? The transcendentalists
place special emphasis on the wilderness and sublime landscapes. طبعا دي برضو غلط. Why? It's opposite to what's being said في information اللي بعديها. Information اللي بعديها بيقول the natural world is imagination. الإجابة دي بيقول لي عكسها بقى. هم ركزوا على النيتشر. برضو الإجابة دي ما ينفعش. We want something about science, right? It's off topic. Yeah, A or B. Answer A is the best answer, right? Why is answer A the best answer? Well, they struggled with what they saw as cold, impersonal empiricism from the scientific revolution. This is important هنا. Basically, بيقول science كلها is based على empiricism. يعني ايه empiricism؟ انتوا عارفين طبعا. شفتوها في vocabulary. يعني ايه empiricism؟ Nobody knows? Empirical? Nobody knows empirical? يعني experiments و evidence. Science كلها بناء على experiments and evidence. صح؟ الجملة بعديها بيقول لي بسبب الاكسبيرمنتس والايفيدنس ده دمر الايماجينيشن بتاعتنا عن الناتشرال world. It ruined or killed the mystery of the natural world. فanswer A is the best answer. Answer A بيقدم لي the main idea of the text. Okay, let's go to the next question, number 5. هو يعني ايه natural world؟ ما تعرفش يعني ايه natural world؟ natural يعني ايه يا مستر ياسين؟ طبيعي. الدنيا طبيعيه. The natural world is nature نفسها. الديزرت، الفورست، الاوشن، كل حاجه ملهاش علاقه بالصنع، right؟ البني ادم. Look at question number 5. Another problematic question, right? So look at this right here. The writer wants to add the following sentence to this paragraph. Okay. His 5-volume book, Cosmos, a sketch of physical description of the universe, provided an accessible introduction to the physical world for non-academic readers, covering everything from astronomy to geology to biology. What are we talking about هنا في الجملة? What are we talking about in this sentence? Someone made a book, right? We're talking about a book, right? Now خدوا بالكم مع questions زي ده, right? ده التوبيك بتاع البتاع. طيب اصبر, right? We're talking about the book. Now remember, number 1 برضو عايزين نتأكد نعمل connections. احنا قلنا ندور على demonstrative adjective. قلنا ندور على pronoun, right? وواضح يا Mrs. Jumana, right? ندور على pronouns. So أول حاجة يوسف بيقول لي why not C? We're gonna go through all of the answers. كده كده ما ينفعش إجابة A, صح؟ Before sentence 1. بالظبط يا مارك. مارك بيقول لي well ما ينفعش عندي إجابة A. ما ينفعش before sentence 1 عشان who is his. ما ينفعش أبدأ الباراجراف كده وخلاص his. مين هو his? Is it Alexander or is it Thoreau? Right? So ما ينفعش إجابة A كده كده, right? So we have إجابة B after sentence number 1. We have إجابة C after sentence number 2. And we have إجابة D after sentence number 3. صح في الآخر هنا. طيب تمام. Look at sentence number 2. Humboldt argued that viewing science as a collection of unconnected facts would lead one to believe that scientists' detailed measurements chill the feelings as well as diminish the nobler enjoyments of nature. طيب تمام. Sentence 2 بيكلمني عن إيه؟ What does it talk about? It talks about Humboldt. صح? Humboldt, whatever his name is. Right? No, it talks about Humboldt, not a collection of scientists. That topic هنا, Humboldt. What is the focus of the sentence? هنا في sentence number 2. Zoom out. أنا مش عايزاكم تركزوا على كل كلمة. أنا عايزاكم تفكروا من ناحية ده بيقول إيه وليه. Right? Humboldt بيقول حاجة about science. Thank you, Mrs. Jumana. Humboldt is making an argument.
right? Humboldt is talking about science. طيب تمام. لو بصيت على الجملة ديت هو بيكلمني عن الكتاب بتاع Humboldt. It's introducing the book. Sentence number 2 بيintroduce the ideas اللي موجودة في البوك. You see that? Sentence number 2 بيintroduce the ideas اللي موجودة في البوك. So الجملة ديت بيكلمني عن الكتاب وبيقدم لي الكتاب والكتاب ديت بيتكلم عن ايه؟ Sentence number 2 بيحكي بقى ايه الايدياز الموجودة في الكتاب ده. فنقول B after sentence number 1. طيب تمام استنوا بس. افرض انا مش مقتنع. صح؟ Right؟ عشان في طلبة قالوا لي مثلا after sentence number 2. برضو لو بصيت في الباراجراف في حاجة في وشي. وايه الحاجة ديت؟ however. صح؟ لا من عندي لا يوسف انا عادي. So دلوقتي sentence number 2 ايوه thank you Mr. ياسين. انا ما اقدرش احط هنا اي حاجه after sentence 2 عشان however بيربط ال two ideas دولت مع بعض. however بيوريني contrast ما بين sentence 2 و sentence number 3. Look at how the paragraphs work. احنا قلنا ركزوا على demonstrative adjectives، ركزوا على pronouns، ركزوا على transitions و conjunctions عشان كل ده بيساعد في cohesion. Right? And then sentence number 3. Yeah, no يا جماعه. Right? Look at it after sentence number 3. Right? هنا يتحط في الاخر. طبعا ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش في sentence number 3؟ Right? في طلبه قالوا لي after sentence 3. ليه ما ينفعش after sentence number 3؟ ما ينفعش after 3 ازاي ما ينفعش before sentence number 1؟ His book. مين هو his بقى؟ Usually لو عندي جمله والجمله بعديها فيها pronoun بيمشي للجمله اللي قبليها. See how that works? That's how it works. Okay, let's continue. في أي أسئلة؟ Question number 6. Whose paper is this in front of me right now? Okay. وبرضو I think Yusuf's paper. Question number 6. Which effectively sets up the examples. No يا جماعة ما حدش يكتب لي I don't understand. لازم السؤال بعد إذنكم. أنا مش موجود عشان I know لازم سؤال برضو. Okay لازم يبقى فيه سؤال. بعد إذنك يعني أنا مش فاهمة. ده مش سؤال. I cannot help أنا مش فاهمة. I can help إحنا مش فاهمين إيه. But remember be specific, right? Why is it D؟ واحد بيسألني ليه ما ينفعش إجابة D or إجابة C or إجابة A؟ أنا أسألكم ليه ينفع؟ إيه الفكرة؟ ليه ينفع after sentence number 3؟ عشان دلوقتي في sentence number 2 و sentence number 3 أنا أساساً بتكلم عن arguments of the book. Right؟ حاضر يا رماز. أنا قلت دولت arguments of the book. So قبل ما أتكلم عن arguments جاي من البوك أنا بقدم البوك بقول في كتاب اسمه كذا 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 وفي الكتاب ده هومبولت بيتكلم عن كذا كذا كذا. This is logical sequence, right? If I talk about a book, I introduce the book الأول. بعد كده I introduce the ideas of the book. ما ينفعش أقول ideas بعد كده اسم الكتاب. That's illogical. ده أول حاجة. تاني حاجة بالنسبة للpronoun, right? A ودي كده كده ما ينفعش. إجابة A جاي في البداية هنا. البرونون ده يراجع لإيه؟ أنا ما أعرفش. هتقول له راجع لهومبولت أنا ما أعرفش. وإجابة دي ما ينفعش عشان ما عندناش برضو مين هو his. مش هنرجع all the way here عشان نعرف مين هو his. That's poor, unclear writing. When you have a sentence and a pronoun جاية في الجملة اللي بعديها البرونون ده مرتبطة بالجملة اللي قبليها. ده نوع من أنواع cohesion. Pronouns, conjunctions, demonstrative adjectives, topics. ده نوع من أنواعها. So مش هقول اسم الراجل بعدين بعديها ب 5 or 6 lines أقول his. That's not correct. That's not the best way to write. It's unclear.
مش كده بقول لكم لو لقيتوا pronoun افضل. Look at sentence number 6. Okay, again انا بعمل ايه في sentence 6؟ يا ريت تطبقوا الاستراتيجي ده. مين بيقرا الجمله الاوريجينال sentence؟ يا ريت ما حدش يقراها لي. black out مش موجوده، اشطب عليها مش موجوده. When I'm trying to find a sentence ليه علاقه مع relevancy و cohesion, it's important ان ما اقراش الاوريجينال sentence الاول. ليه؟ هيأثر فيا. Okay, so see which one sets up the examples that follow. Okay, we read the examples that follow. What do the examples that follow discuss? Read the full paragraph. Observations بتاعته. Right, that's what Mrs. Jomana is telling. بيتكلم عن كده. Right, if I'm reading a paragraph, right, in his early life, Thoreau عشان ده أول جملة دي topic sentence فأكمل. Kept separate books for recording poetry and again مش هقرا ده مش وقتها صح؟ Which he filled with details from his daily walk in the woods, meticulous notes about nature, such as the dates of the first flowering of a dozen plant species around his hometown of Concord, with musings on the relationship between humanity and the cosmos. Right? Cosmos, يعني cosmos. Does anybody know? What's the meaning of cosmos? Cosmos? Astrophysics, yeah, something, space, the universe. The cosmos around us, كل حاجة حوالينا. That's the cosmos. من هنا لحد the next heaven. Okay. We're talking about Thoreau. We're talking about his notes. We're talking about plant species. We're talking about the relationship between humans with cosmos. These are the small notes. La cosmopolitan is city. Cosmos, the universe. فلا هما ده حاجة وده حاجة. Okay. فدلوقتي يا جماعة when you're writing أقول لكم small trick برضه right. احنا قلنا نجنور هنا. اكتبوا points. So هنا مثلا he has a book. البوك ده بيركز على poetry. الpoetry ده عليها details of nature. والبوك ده برضو عليها relationship between humans and cosmos. That's what I do. اكتبوا البوينتس بتاع الباراجراف عشان لازم الجملة مرتبطة بالبوينتس دول. Right? في اللي قال لي إجابة A. دلوقتي بقى هرجع للoriginal sentence. Right? إجابة A. غلط ليه؟ غلط ليه؟ أقول لكم غلط ليه؟ موجودة. Change of the seasons, right? The flowering of dozens of plant species. Right? موجودة changing of seasons. موجودة في الباراجراف اهو. ده change of season على فكرة ده بيوريني season بيchange. أما flowers الورد يطلع. But it's still incorrect. Why? ده يا جماعة أول جملة في الباراجراف صح ولا لا؟ Topic sentence. ده مش المين focus. Thank you Mrs. Jumana. ده مش المين فوكس بتاع الباراجراف بس مش بيكلمني عن السيزونز دولت مش بيكلمني بس عن الفلاورز. اجابه A is incorrect. اجابه B. right. برضو your Maz. right. ماز بتقولي هو برضو ما قاليش بيدوكيمنت عن السيزونز. اجابه B. Working for Luis Agassiz, a Harvard researcher who studied animals and their environment. whoa. اساسا مش هبص على اجابه B. اساسا هتف على اجابه B. صح؟ irrelevant. إجابة C. Challenging the theories of nature put forth by early transcendentalist writers. So إجابة C. It looks good. Is it good? إجابة C. Right? في كلام كتير كده وكلام كبير وبرضه no. We're not challenging. When you're reading the paragraph, make notes about that paragraph.
البوينتس كده بسيطه، الاجابه مرتبطه بالبوينتس دولت. we're not challenging اي حاجه. الباراجراف بيكلمني ثرو بينزل وبيشوف nature وبيشوف علاقه او بيشوف الريليشن شيب او علاقه ما بين البني ادم ونيتشر. it's deep. وازاي جابت دي؟ using detailed observations, right؟ شايفين ده؟ using detailed observations right here. ايه هو detailed observations؟ كل ده بالاصفر. right? These are detailed observations. You see how general it is? And then بيقول لي as a means to contemplate human beings' place in the universe. Musings on the relationship between humanity and the cosmos. You see how the topic sentence مرتبطة بكل الديتيلز في الباراجراف، مش حاجة واحدة بس، مرتبطة بالديتيلز كلها في الباراجراف. So لازم نتعود على كده عشان موضوع اقرا جملة او كلمة وكلمة ما ينفعش كلمة وكلمة. It needs to be everything. It needs to be everything. I'm recording the session على فكرة. Question number 7. 7 مش هعملها. اوكي، كان احمد بعت لي كام سؤال كده برضه. كان فين الاسئله بتوعك يا احمد؟ اعمل لي منشن. ايه اللي واي؟ again واي ايه بقى؟ واي ولا زي؟ 13 20 23. I'll do 13. عشان combining sentences هو بيجي في الامتحان عندكم؟ I mean I don't know guys, you have a problem on number 7. هو جه combining sentences بجد والله. اوكي ماشي 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 ماشي. اوكي اوكي cool. One thing about combining sentences too many times كمان بجد والله. ده فكره اساسا انا سبتها عشان كده في الجون تيست والمارش تيست اخر اتنين ما جابوش combining sentences فحققوا عليا. When you're combining sentences اول حاجه it's a style based question, right? Question بيركز لك على style. الفوكس بتاعتكم في combining sentences is the focus of the sentence itself, right? انتوا بتركزوا على combining sentences. طبعا انتوا ماشيين على shorter is better. فلو مشيتوا على shorter is better هتقولوا اول اجابه اللي تشوفوها، right? That's not the only thing انتوا بتركزوا عليها. السنتنس بيركز على ايه؟ لازم الفوكس بتاع السنتنس برضو يمشي مع الفوكس بتاعت الباراجراف. meaning انا ما اقدرش اجيب جمله right ما بهاش في redundancy. انا ما اقدرش اجيب جمله والفوكس بتاع الجمله غير الفوكس بتاع السنتنس. يعني ايه؟ right? اعتقد is a bad example number 7 right here. Hold on one second. right? هو مين قال ايه غلط اساسا؟ right? Thoreau had kept separate books for recording poetry and facts. In 1849, in contrast to those early years, Thoreau began keeping one solitary journal. But in 1849, he began keeping a single unified journal, right? Later in 1849, Thoreau afterward. Redundancy here for exhibit B, right? Exhibit A, this is not redundant على فكرة. Exhibit C, which was a contrast to the years that would follow when Thoreau instead kept a single unified journal. You have redundancy هنا اللي exhibit C, right? And it's very like wordy على فكرة. Exhibit D, because these early books were followed by Thoreau's later unified. Exhibit D بيغير the original meaning. Right, Thoreau kept separate books for reading poetry. In fact, because مش مقتنع بالcontrast. Why? He kept many books, right? He had kept separate books. بعد كده عملهم one book. خدهم وعملها كتاب واحد. So we go from many to a single book, right? That's not the original answer. A is not the original answer. A is combining sentences برضه. أنا عايز أقول لكم حاجة بالنسبة ل combining sentences برضه في ال EST. خليني أكتب لكم example. Right, عايز أكتب لكم example, right? So with combining sentences,
your task number one اتأكدوا الستايل مظبوط صح؟ انتوا عارفين كده. ستايل معناها ايه؟ ابعدوا عن redundancy right؟ ابعدوا عن wordiness. بتحاول تجيبوها as small as possible. بس برضه حاجة كمان you need to make sure is that it is on focus. Whoa, يعني ايه بقى؟ What does it mean to be on focus? Let me give you a good sentence. Okay. Let's say Ahmed went to the store, but he later regretted it. He first walked across the street and was hit by a car. While he was agonizing in pain, the driver had to call his insurance company to cover the crash. There's a mistake here in this sentence. And where is the mistake? في 3 sentences بس. واحد منهم غلط. Which one is incorrect? And this is what you need to focus on. نيجي نتكلم عن combining sentences. All right? في جملة هنا الفوكس بتاعتها غلط. في جملة هنا الفوكس بتاعتها مش مظبوطة. Is it sentence number 1? Is it sentence number 2? Or is it sentence number 3? This is idea لازم تتعودوا عليها. Okay? So which sentence here is the out of place sentence? هتقولي له مستر سامة كلهم صح. اقول لك لا بالنسبة focus لا مش كلهم صح. When you're dealing with the focus of a sentence, الtopic will focus. لازم الtopic will focus ده يجي في ال independent idea. سمعتوا ولا لا؟ لازم يجي في ال independent idea. Sentence 3 ده المistake. Sentence 3 ده المistake. ليه؟ الtopic بيتكلم عن أحمد وأحمد بقى عمل إيه؟ صح؟ وأحمد he walked across the street was hit by a car. بصوا على sentence number 3. sentence 3 بيركز على إيه؟ مش شرط بس sentence 3 بيركز على إيه؟ sentence 3 بيركز على أحمد ولا بيركز على الدرايفر؟ sentence 3 بيركز على أحمد ولا بيركز على الدرايفر؟ بيركز على الدرايفر. عشان ده ال independent idea. So when you're dealing with combining sentences on the EST, make sure مش كفاية بس shorter is better. مش كفاية بس نبعد عن redundancy. مش كفاية بس نبعد عن السيميكون والبيريد والكاما فان بويز. برضه لازم نتأكد الإجابة بتاعتنا الفوكس بتاعتها مظبوطة. ما يجيش ياخد التوبيك ويحطها في الانكمبليت ايديا. ما ياخدش التوبيك زي ما عملنا هنا. Right? What's the topic here? While he was agonized. he ده أحمد. ده ما ينفعش يبقى في independent idea. Dependent idea. فلازم يبقى في independent idea. So make sure the topic and focus is in the independent idea. Okay? Keep that in mind. عشان كده بتسوحوا نفسكم شوية في ال combining sentences. Agonizing معناها suffering. Yes, sir, Maz. وصلت؟ I know there was one sentence. مش فاكر كان أنهي امتحان بس. If I can remember a test, I would take it out for you guys. Number 8, number 9, number 10, number 11. Let's go to number 11. Again, number 11, the specific example. Which quotation from Andrea Wolf's article in The Atlantic about Thoreau and Humboldt provides the most logical conclusion to the passage? How do I identify a concluding sentence في الpassage? أعرفها إزاي؟ أعرفها إزاي؟ From the main idea. طيب أجيب المين idea منين؟ من كذا مكان. المين idea بتاع الباسج موجودة فين؟ المين idea بتاع الباسج موجودة فين؟
paragraph number 1 او التوبيك sentence في كل body paragraph ممكن نلاقي المين ايديا. واحنا قلنا ايه عن المين ايديا في paragraph number 1؟ على فكره المين ايديا كان جاي هنا برضه في سؤال. شفتوا؟ كان في سؤال. قلنا ايه عن المين ايديا؟ science kills nature. صح؟ science kills nature. Science ruins the imagination of nature. Balance of objectivity and subjectivity. Thank you. And then when you read here, Thoreau's برضه نقرا concluding paragraph عشان ممكن يبدأ بفكرة ويتغير على الآخر. خد بالك والبوينت دي برضه ده طبيعي على فكرة عشان it's a discussion. Thoreau's journal eventually grew to more than 2 million words, and its contents detected the route into his literary works, such as Walden, whose manuscript he revised 6 times to include his growing knowledge of the ecology of Walden Pond. Humboldt had provided Thoreau with a worldview that allowed him, as a historian Wolf puts it, في طلبة قالوا لي gave it A, deeply affected the rhythm of the natural world. But we want to talk about science and nature. مش بس nature. Set up a new systematic daily regimen. What? Right? Combine the factual and the wonderful. ايه هو الفactual? Science. عشان في الباسج بيقول لي science is subjective. ايه هو wonderful? Nature. عشان في الباسج بيقول لي nature ده imagination. This is the only answer مرتبطة بالtopic of focus. Number 10. عايز ايه من number 10 Mr. Yusuf? Right? عشان here, the journal grew to more than 2 million words and its contents detected the route. لا طبعا. It cannot detect the route. Right? Or made their avenue. again برضو. It's found their way. This is an idiom على فكرة. Found their way معناها بتلاقي نفسك في مكان معين. So ممكن نقول الwords أو contents أو اللي مكتوب في الكتاب found their way. It's an idiomatic phrase. It's an idiom. There is no why to it. It's a phrase أو حاجة بنقولها باللغة الإنجليزية. Right? حاجة لقيت نفسها في مكان. It found its way. Right? يعني بس موجودة بالصدفة. Okay, let's go to the next passage. Right? Let's go to the next passage. Self-domesticating mice. One second, guys. كل حد عايز 13 كذا واحد سألني على number 13. حاضر. What's up with number 13? Okay, punctuation-based question. I mean, yeah. Hold on. ممكن نشوف بس الجملة؟ These differences, which include white patches in the fur, floppy ears, and diminished snout, tooth, and brain size. Oh my God. Yeah, question number 13 is a bit tricky عشان انت كل حد قال double dash صح؟ مش قلت لي double dash هنا؟
Yeah, we have a dash verb here, by the way. You're right. But that's a really weird question. I think it should have been these differences, which include white patches in the fur, floppy ears, and diminished snout, tooth, and brain size. Yeah, we have a fragment here. If you put dash and here, what's I think so برضه يبقى dash هنا. I think there's a dash mix missing here. Yeah. 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 No, it's a mistake. It's in the format. Pretty sure there's a mistake in the format here. Yeah. لو قلت give it B, give yourself a point. لو قلت give it B, but give it B, there's a mistake here. There should be a dash here. That's why I tell you it's easy, Jumana. Right? No, you go with answer B. It can't be answer A عشان dash verb. That's why I told you it's very easy. And that's why I expect at least 90%, right? Which introduces the main topic of discussion, right? No, في خطأ كده كده. No, لو في dash قبل which لو حطينا dash هنا وفي الفيرجن اللي جاي هحط dash هنا, then you're going to say answer A. So لو قلت A or B, give yourself the point. But there's a dash here. Here we go. I'm going to be reviewing every single question. الهدف بتاعتنا is relevancy, يوسف. فاستحمل معايا شوية. عشان I won't review every small grammar question بسبب relevancy كارثة عندكم كلكم. مش بس واحدة ولا اتنين, ده عندكم كلكم. Okay? فاستحمل معايا شوية. Okay? Question number 14. Which introduces the passage's main discussion? Oh, question number 14. Oh, the passage's main discussion. يعني ايه the passage's main discussion? What do we mean when we say the passage's main discussion? The main idea of the passage. The main idea of the passage. طيب أنا هقرا فين? Right? Again, I'm going to ignore the original sentence. صح؟ هignore الأول. وأنا هقرا الدiscussion اللي قبليها ما تكسلوش في موضوع reading ده, right? Because you have to read and you have to know the main ideas والparagraph اللي بعديها. This is what I have to read عشان على الأقل أحدد main discussion. What is the discussion about? على فكرة, you can't even get the answer here. لازم نكمل قراية. You have to identify the main idea of the text. So you have to continue reading. Sorry about that. Oh my God. Let me just close a bunch of these windows. في windows كتير قوي is open عندي. Sorry guys. Okay. So we have to identify the main idea of the text. So حتى هنا لازم اقرا لحد الاخر. وتقول لي Mr. Sima, what about time? قال لكم المشكله في time. ده اسئله سؤال زي ده بسيبها للاخر. ممكن اسيبها لاخر الباسج, ممكن اسيبها لاخر الامتحان. Right? محمد بيقول لي اساسا I can't answer this question لحد question number 22. عشان كده يا محمد you made a 95.
You see that? You can't answer every question on the spot. ده السؤال، قريت الباراجراف بعدين لسه ما عرفتش المين ايديا، لازم اكمل قرايه. كملوا قرايه. What's the text about? موجوده في the end of paragraph number 3. So do you see how much you have to read عشان نعرف which sentence is related to the text? شفتوا؟ في اللي قال لي إجابة A، في اللي قال لي إجابة B. نشوف B و C والأول. دلوقتي احنا بنتكلم عن domestication of mice or animals and how they look، اللوكس بتاعتهم. آخر جملة ديت بيقول لي إيه؟ Right؟ مش لازم يعيشوا بس مع البني آدم، بس يبقى قريب منه وهيتغير. Right؟ عشان بيقول لي the results suggested that simple exposure to humans had caused domestication syndrome. So مش لازم بس يعيش مع الانيمال، مع الهيومن. ممكن برضه يبقى exposed بس ليه، يعني exposed بيتعامل معاه او يتعامل معاه من بعيد. So exhibit B, which has been shown to occur through distinct evolutionary pathways, commensal, prey, and direct. Off topic, it's not related. Exhibit C, which may occur when humans intentionally tame wild species for farm use. عكس الباسف. عشان بيقول بس الانيمال يتغير لو قريب من البني ادم، بس مش اكتر، لو عايش قريب منه. But research shows that traits corresponding to this syndrome can occur simply through animals' prolonged exposure to humans. حاجة انتوا لازم تعلموها، مش لازم احل كل حاجة. I can skip around. Right? I can skip around. Let's go to 15, 16. في حد بيسأل حاجة 17 ما عنديش مشكلة. Number 18. Delete. When do we delete information? When do we delete information? When it's irrelevant or when it's repeated. يعني ملهاش علاقة بالدiscussion. So here, the results suggested that although the residual head length was nearly identical in 2008-2009, sample exposure to humans had caused syndrome in mice, right? ولو بصيت على 2008-2009, right, relative head length, 2008-2009, they're the same. Oh, this is true. This is true, right? الجملة ديت أو الريزلت ده موجودة في الباراجراف. جميل. So remember, keep or delete. احنا بنلاقي الإجابة بتاعتنا على أساس إيه؟ على الريزن، مش على keep or delete. keep or delete مش هيساعدني في حاجة. It's the reason why we keep. It's the reason why we delete. ونبص على الداتا اهو. I circled it for you. Uh-huh. 2008, 2009. So their head length remained the same. No, it's not predicted. Right? So I go here again. It's correct. It's true. Keep. It provides an explanation for seeming inconsistent between the data in the graph and the research conclusions. هل that explanation for an inconsistency? No. Because it uses relevant information of the graph to show that some mice did not show signs of domestication syndrome until later in the study. Give it B. صح ولا غلط؟ Give it B غلط. Why? The information is not relevant. ليه بقى؟ عشان الباراجراف بيكلمني او الفوكس اوف ذا باراجراف، فاكرين احنا قلنا الفوكس ده مهم. حتى لو ده جاي صح الباراجراف، هل ده ماشي مع الدسكشن في الباراجراف ولا لا؟ الدسكشن بيكلمني عن physiological changes. هي صح في الجراف، غلط في الفوكس. انا مش بدور على الصح في الجراف، انا بدور على relevant information. الباراجراف بيركز لي على ايه؟ بيركز لي على changes in the animal.
الجملة ديت shows me they did not change. فليه احط information بيختلف كلامي؟ مش كده بس، ليه احطها في اخر الباراجراف؟ انا ممكن احط اختلاف في الباراجراف. That's okay. صح؟ it's called a qualifier. It's okay. بس مش في اخر، مش اخر جملة. اخر جملة ده ما ينفعش ازود information يختلف كلامي. Very poor. So now, what's my answer? Right? My answer is C. It highlights data from the graph that are not relevant to the census claim. So ماليش دعوة it's correct ولا لا، لازم يبقى ليه علاقة main topic and main focus. That's it في الباسج ده. في أي أسئلة تاني في الباسج ده؟ #23. لسه 22. What about question number 22, says Yusuf? Right? What about 22? These results have important implications for understanding the domestication of other species and demonstrate how they may be unknowingly affecting animals. مين هم they? Who is affecting animals? Who's affecting animals? Right? They, مين هم they? The humans. The noun is better than the pronoun. Always remember that. So لازم تسأل نفسك who is affecting the animals. So let's go to question number 23, Savage. I have لحد number 27. Any questions here قبل ما نخش على أي حاجة تانية؟ Cool. ولو عندكم questions ممكن تبعتوها عادي, right? Number 27, the writer wants to add the following sentence. Chiang felt that linguistic determinism would apply perfectly to his story. Opa. Okay, so what are we talking about هنا في الجملة? We're talking about Chiang, we're talking about linguistic determinism, and we're talking about his story. صح? صح. Let's look in the paragraph بقى. Okay. Would it be in before sentence number 1? After نحط في الامتحان, right? عايزاكم تعملوا ايه؟ تكتبوا A, تكتبوا B, تكتبوا C after sentence number 2, or تكتبوا D. اكتبوا الحروف في الباراجراف نفسها عشان ما تلخبطوش. مش كل شويه تدوروا تعملوا تعملوا. small little trick بيوفر وقت. بس شايفين ازاي كتبت الحروف قبل الجمله وبعد الجمله زي ما بيقول لي في الاجابات, right? So before sentence number 1, well, to solve this problem. What problem? What is this problem? Linguistic determinism, is that a problem? No. This is the demonstrative adjective. كلمت كتير قوي على الموضوع ده, right? This or that or these وبيجي بالnoun بتاعتها. صح? The problem جاية هنا. He felt unprepared to convincingly convey his experience. Okay, you have to wait, Mrs. Jomana. So ما نقدرش نقول إجابة A. عشان this problem, خليني color code it, جايه في الايديا اللي قبليها على طول, فما ينفعش احط حاجه ما بينهم. طيب تمام. Let's look at after sentence number 1, right? Well, Chang decided, انت عرفتي ازاي بيتكلم عن predicted عشان هو كل الايدياز في الباست. يا رماز. No, that's the slope يا جماعه. Yes, this or that with these plus the noun يرجع للايديا اللي قبليها او الباراجراف اللي قبليها. ده اللي بيعمل cohesion في الباراجراف, right? انا فاهمك وانا بقول لك لا, that's not a predicted. It's data من الباست, those results. Okay, so again after sentence number 1, well again, Chang decided to develop an understanding of linguistics
the study of nature, science, and language. لسه ما اتكلمناش عن linguistic determinism صح؟ Not for past results. It's called a slope. It's called a trend. مش شرط يبقى predicted. I'll go back to it. During his research, he learned about a theory known as linguistic determinism. Oh, we're introducing linguistic determinism هنا. صح؟ We're introducing linguistic determinism هنا. So كده برضه ما ينفعش يجي after sentence number 1 or before sentence number 1. من بداية sentence number 2 بنتكلم عن linguistic determinism. وازاي right linguistic determinism يساعده. ولكن انا ما اقدرش احطها after sentence number 2. ليه؟ عشان الجملة اللي بعديها for instance بيكمل conversation about linguistic determinism. بيفهمني يعني معناها ايه. So it comes after sentence number 3. ليه؟ Well, again, sentence number 1 بيتكلم عن solving a problem. بيintroduce linguistic determinism. بيفهمني يعني ايه linguistic determinism وازاي بقى linguistic determinism هيساعده في القصة بتاعته. So that's why we say after sentence number 3. I don't know why you're still stuck on this, your Mrs. How is this predicted? How is this predicted? How is this predicted when its results in the past? Mike مش شغال? Yes, مش شغال. Go ahead. How is that predicted? It's a slope. مستر دلوقتي انا اعرف منين ان هو قصده على الاكتوال بوينتس، يعني ما ممكن يكون بيتكلم على اللاين اللي هو السوليد ان هو قصده على الريزلتس بتاعته، ما هو الريزلتس بتاعت السوليد غير بتاعت الاكتوال اللي هي الدوتس، فاعرف منين هو قصده على انهي واحده. عرفتي منين ده predicted يعني مثلا when its results in the past? في 2013 هو مثلا كان عن 0.2 السوليد بقى كان مثلا اعلى منها بشويه، يعني هي كانت تحتيها، فاعرف هو قصده بيتكلم عن انهي واحده ازاي. المفروض كان يكون محدد مثلا او حاجه. How do you know it's predicted? I still don't understand that point. يا What مستر made you think it's predicted? يا مستر هو عشان يا مستر سيبك من اللي انا قلته، انا بتكلم دلوقتي انا اعرف هو بتكلم على السوليد ولا على الدوتد ازاي. No, the solid is like the slope or is the trend of مش عارف ايه. So residual head length. ناخد من عليه بوينت، احنا ممكن ناخد من عليه بوينت مثلا. هو بيديكي points and it shows you the trend of the points نفسها. يا مستر So لا هو دلوقتي مثلا انا مديني مثلا في 2008 او 2009 انا مش شايفه قوي، هو كان عن 0.1 فانا عندي actual point وعندي solid، تمام الاثنين دول يعتبروا صح، فهو بيتكلم على انهي واحده بقى. Isn't this the mean or something like that or the مش عارف ايه؟ اي حد math يفهمنا. No, but the line مش حد يحط لي line عادي في الجراف. It's the mean or something like that of the overall مش عارف ايه. I know it's a trend. So it's not related to anything predicted or it's real and actual. I think لا ثانيه البوينتس دي الداتا دي بيبقى اسمها actual تمام، وده بيبقى اسمه predicted line، فانا عشان كده سالت افتكرت حضرتك فاهم يعني انا بتكلم عن this isn't a prediction. Please remove that word prediction. طب ماشي تمام ما علينا. These يعني are points. دلوقتي اكون انا عارفه These are the بتكلم على actual السوليد ولا. results. Oh, you're talking about عرفتي ازاي؟ أيوة. you're talking about here. Like عرفنا ازاي هنا بيكلمني عن 2008 or 2009. لا مش قصدي كده، قصدي دلوقتي مثلا في 2008 هو كان اللي عند عند الجراف ايوه عند الواي اكسس اللي هو هي كان مش مثلا هنا. تمام. يا رماز. ايوه so 2009 اشمعنى ما حطيناش هنا صح؟ ايوه Okay, because these points are ايوه the بس هو actual points themselves. في الماث مثلا بيبقى في جراف كان بيبقى بيقول لي مثلا انا بتكلم عن اللاين، بتكلم عن الاكتوال بوينتس، فهو هنا مش محدد اعرف منين. Yeah, because this is like the mean or something like that صح؟ بكل البوينتس او كل مش عارف ايه وبيطلع المين بتاعتها. It's the slope of the line or the slope of the actual data. So that like عشان اعرف البورصة حاجة. So I don't know about like with regards to results. It's something like the mean or the biostatistical مش عارف ايه ليها معنى. طب ماشي. But when you're looking at data لو جالي جراف بكون ببص على اللاين ولا ببص على الدوتس من الاخر؟ بصي على الدوتس.
So, The dots are the actual results themselves. A line is like the mean of the results or لا the عشان sum لا of the أنا results. اتلخبطت عشان ساعات بيبقى فيه في questions في الماث بيكون عايزني اركز على اللاين مش بركز على الدوتس. Yeah, the average. That's what I'm looking for. It's the average. The line is the average. والline ده طبيعي تحطيها. بس I mean I think you're overthinking it عشان it's the English, so مش هيبقى technical قوي معاكي من ناحية إذا كان نركز على line ونركز على dots. I feel like you're overthinking it. Right? That's what I think. Don't overthink. Overthinking is the enemy of a good score. يا عم يوسف. 23, 26, 29. Come on now, Mr. Yusuf. So Yusuf, واضح there's a problem عشان انت تسألني على الأسئلة مثلا زي number 23. All right. Where's your paper, Yusuf? 1 second, guys. Number 23. He was hit unexpectedly with a concept. I mean, Yusuf, ده يرجع للlanguage level بتاعتك. Okay. To be hit unexpectedly with a concept. انت عايز بس ارجع يعني عشان تكتب لي إجابة ولا عايز ايه بالظبط؟ You're not hit unexpectedly with a concept. Idiom هنا محطوطة غلط. It's struck with an idea. Right? Hit by an idea. You're not struck. You're not hit by an idea. You're struck. هتقولي ليه؟ That's the language. Right? أنا عارف الموضوع رخم شوية في الpoint date بس ده يرجع للvocabulary. We're number 26. يا جماعة انتوا مدمنين delete. Right? Here. Linguists have found that some Australian Aboriginal languages always express the location of one's limbs in terms of cardinal directions. Which speakers of these language are constantly aware? Well, which كده ما ينفعش, right? سجلت استنى بقى. Which ما ينفعش عشان which is for event. Being is usually incorrect. And that. Right? What's wrong with and that? Right? Aboriginal language express and that speakers of these language are constantly aware. We're dealing with parallelism. لو عمل delete ايه اللي يحصل لو عملنا delete؟ حد يعرف؟ ايه اللي يحصل لو عملنا delete؟ run on sentence. صح؟ يبقى عندنا بقى independent idea. بس beyond that we have linguists have found that and that. Right? That بيعملها fragment. Thank you, Mr. Romas. So those are your questions. صح؟ كان في برضه 29 نعملها transitional question. I mean, again, why on the other hand, right? بشوف two ideas هنا. In it, the protagonist, Dr. Lewis Banks, discovers that members of the alien species known as heptapods write the sentences as geometric patterns that look like frost on window pane and have no separate words or word order. على فكرة الفيلم ده جامد قوي. It's called The Arrivals. This is a really good movie على فكرة. You guys should watch it. يوم قبل الامتحان كده تفكوا نفسكم كده. It's 2 hours long, but it's really cool. Great movie. This is about this guy, huh? That's really cool. Okay. Anyway, it's called Arrivals. So here, the aliens write as geometric patterns, right? They write in math. Heptapods perceive time simultaneously rather than sequentially. Well, because of their language, of the geometric patterns اللي بيكتبوا بيها, this is the result. انت قلت لي on the other hand يوسف. يا جماعة فين on the other hand؟ فين ال positive negative idea؟ فين ال contrast؟ فين ال black and white؟ again مش موجودة. So when we choose the answer مش بناء على أساس it sounds good. Right? It's as a result. ليه؟ I like using as a result استخدم because X we have Y. Let me say as a result. Right? السؤال يا جماعة I don't understand ده مش السؤال. Right? I don't understand مش سؤال. أنا اخترت إجابة D for instance. Okay, what is it an example of? عشان لو قلت لي for instance هيقول لي بقى
example of geometric patterns. هيقول لي بقى ايه هو الباترنز او ايه هو الword order. Right? عشان for instance بياخد الفكرة اللي قبليها وبيزوم in عليها بقى وبيديك more details عنها. So you know ده ما ينفعش. To begin with تبدأ argument ده برضه ما ينفعش. So again, here we have because they speak in geometric patterns. Where is it, right? They perceive time differently. You know, بدل time نحسها ورا بعض بنحسها مرة واحدة أو بيحسوها بمرة واحدة. It's kind of cool. Really cool idea. Okay. Number 30. Which choice most effectively sets up information that follows in the sentence, right? Okay, what's the information that follows in the sentence? What does the information follow in this sentence? ما حد يقول لي. Here, she experiences the events of her life all at once rather than in order, allowing her to remember the life of the daughter she hasn't had. That's really cool. That's a really cool idea. طيب فين بقى which sentence مرتبطة بالفكرة ديت? Which sentence مرتبطة بالmain idea بتاع paragraph? Right? عشان الجملة ديت بيقول لي ايه؟ حد يقول لي يا جماعة. Come on now. Using the heptapods method, right? هي حاسة بالpast, present والfuture مرة واحدة. مش بالترتيب. That's a theory, by the way. It's called the box theory. احنا عايشين في past, present والfuture at the same time. It's kind of cool too, right? Anyway, so هي عايشة دور الهبتapod. She experiences the past, she experiences the present, she experiences the future. Yusuf Ali gave it D. Dr. Banks learns that heptapods conceive free will in a different way. بس احنا بنتكلم عن free will دلوقتي ولا بنتكلم عن ال perception of time. بنتكلم عن ال perception of time. How we see time. How we deal with time. Yeah, well, it's called a box theory. We live in the past, present, and future. دلوقتي مرة واحدة. It's kind of cool. And it's a very, you know, accepted theory. You know? So I gave it D. Well, you know, and another theory is اللغة بتاعتنا, the way we talk, limits our understanding of time. So if we evolve language, we can evolve our understanding of time. Kind of cool too. Anyway, مش عايز ابعد عن الموضوع ده. So I gave it D ما ينفعش عشان احنا دلوقتي ما نتكلمش عن free will. نتكلم عن ايه؟ The perception of time and how we view time. ده يرجع للمين idea بتاع الباراجراف. صح؟ This is the main idea of the paragraph. So I gave it D is unacceptable, right? What's the best answer here? Right? I gave it A, I gave it B, I gave it C. ما تقولوا لي بسرعة. I'm hungry. All right, I gave it B. As Dr. Banks becomes fluent in this language, she begins to perceive life as a heptapod does. She experienced the events of her life at once. You guys should watch this movie. It's a really good movie. من 2016. It's called The Arrivals. Number 31. يا عم جمانة. انت بتركزي على حاجات كده, you know, غريبة. TM is trademark. يعني copyright. Number 31. Which choice sets up the quotation of story of your life, right? Number 31. Oh, فين الquotation هنا? I remember one afternoon. بتهزري? I remember one afternoon when you were 5 years old, the bank narrates, you'll be coloring with your crayons while I grade papers. Which answer sets up the quotation? Okay. I remember one afternoon when you're 5 years old, bank narrates, you'll be coloring with your crayons while I grade papers. انتوا مش شايفين بيقول ايه هنا؟ يا جماعة, what's the main idea? The main idea is you live past, present, and future together. الكود ده بيعمل ايه؟
she remembers the future. شايفينها ولا لا؟ Again, I remember you will be. شايفين ازاي هي بتفتكر المستقبل؟ Whoa. 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 Right? هتفتكر المستقبل. So which answer بيقول لي هي هتفتكر المستقبل. She'll remember the future. You only remember the past, بس هنا بيقول لي هت remember the future بقى. محدش هيقول لي برضه؟ No. ازاي جابت ايه؟ إجابة C. The mental rewiring is cleverly portrayed in the story's mixing of tenses. صح؟ عشان هنا بتتكلم في present بس بتتكلم عن past على حاجة في future. جامدة دي الصراحة. It's pretty impressive. You know, it's pretty impressive. There's another theory على فكرة. If you can see the end of the universe, you can see the beginning of the universe. Isn't that kind of cool too? So if you go, if you see the end of the universe, you're going to go back to the beginning of the universe and see time and affect time. جامدة برضو ديت. It's kind of cool theories about time. Yeah. Right? It's kind of weird. Actually, the universe is a donut. You know what I mean? It's like a donut kid, and so the energies, they go round. All right, I'm pretty beat up. I'm pretty tired right now. I'm gonna end the ideas here. Number one, these advanced tests, you need to make about 90%. لو انتوا بتحلموا بال 700 plus. What was your score, Mohammed? I'm sorry. Originally? Right? This is the last question I'm gonna do right here, guys. Okay, Mohammed. What grade are you in and what school are you in? أنا بنسى. Which best supports the point being made in the sentence number 41? One is that sensitive financial data, if disclosed, could be exploited by competitors. A second is that employees who learn how much a company makes and spends might become resentful about having to economize in their own work. Okay, however, evidence suggests employees who shift between their daily responsibilities become more cost conscious, not less. Okay. So which one supports the idea? Well, economize in their work. يعني economize in their own work. يوفر. Right? No, to economize your work means to وفر مجهود. So why aren't companies using OBM? And I should the topic sense the main idea. Business leaders have voiced a couple of concerns. One is the sensitive financial data could be exploited by competitors. A second is that employees who learn how much a company makes and spends might become resentful about having to economize their own work. So the problem here, the point being made in the sentence is workers will hate to economize work if they know how much money a company spends. I'm sorry about my bad handwriting, right? So which answer could be related to this, right? Answer A, regardless of whether the company is making profits. Well, no, عشان employee برضه مش عايز economize work بتاعته مش عايز يوفر مجهود. Even though they don't have comparable data, this is off topic. Assuming a company's spending changes from year to year, again, no, especially if some of the spending seems wasteful or unfair. Right? مش على الworkers نفسها عامة. When an employee knows how much a company spends, right? الworker ده هيكره الشركة لو هو لازم يوفر هو بنفسه أو يوفر فلوس عشان الشركة. I gotta end class.
Yeah, I have to end class right now. I have a couple of minutes. Homework اشوفكم تاني امتى؟ يوم الجمعة. Yes. So مش هديكم homework النهارده. جهزوا نفسكم لموك تيست anti hack test number 8 يوم الجمعة. It's going to be a hard test. Any questions before we go today? Okay. You can learn anything. This is Sam out. Bye.